El Nino tenía tres días de vida cuando vinieron por él. Su madre se llamaba Agiatis. Tenía 20 años y era esposa de un soldado espartano destinado en la frontera norte. Había levado a su hijo en el vientre durante 9 meses bajo un verano abrasador que seca los oliveres y redujo el caudal del río. Entrena durante el embarazo porque así en las layas corre y luchaba con otras mujeres hasta que el piso del vientre se lo impedía. Comía el caldo negro, esa mezcla de sangre y vinagre que simbolizaba la igualdad austera de Sparta. No grit durante el parto. En Sparta una mujer que gritaba revelaba debilidad, y la debilidad no era un asunto privado, sino una ofensa contra la ciudad. Rezaba por un varón, solo los hijos aseguraban prestigio a memoria. Las mujeres cuidaban a los guerreros eran recordadas. Las dems se desvanecen en el anonimato. El niño nace fort con un adelanto patent. Durante 3 días lo sostuvo, lo alimenta lo mira la luz tenue de la lampara. Durante 3 días se permitía amar. Al tercer día llegaron los ancianos de la Drusia, no pidieron permiso para entrar. El estado poseía todo, incluso el cuerpo de un recién nacido cuando no tenía nombre. En Sparta, un niño no era nombrado hasta que era declarado digno. Lo examinaron en silencio extremidades, columna cateris, fuerza del hogar. Uno de ellos lentamente el país cuarto. El tabilo se inclinaba ligeramente hacia dentro. Una imperfección mínima pero suficiente. Pronunciaron el veredicto no apto. El niño sería llevado al apathedai, una hendidura en el tejado donde se depositaba lo que la ciudad no quería. Agitus no pudo lograr, no pudo suplicar. Una madre que anteponía su amor al juicio del estado se convertía en sospechosa. Así inauguraba el ciclo de disciplina que definía la vida espartana. Esparta no se construye solo sobre la valentía, sino sobre el miedo. Temía los Helots, la población esclavizada que trabajaba la tierra conquistada en Messenia. Superaban ampliamente en número a los ciudadanos espartanos. Cada rebelión reforzaba el terror de ser aniquilados desde dentro. Para evitarlo, la ciudad se convertía en un campamento permanente. Todo varón ciudadano sería soldado desde los 7 hasta los 60 años. Ningún espartano cultivaría la tierra ni practicaría un oficio manual. Los Helots harían todo eso. Si el niño superaba la inspección inicial, tenía CEOs junto a su madre antes de ingresar en la Agoge. A los 7 años era arrancado del hogar. La Agoge no era educación en el sentido convencional, sino un sistema de demolición del individuo. Los niños eran organizados en grupos bajo la autoridad absoluta de un joven mayor podía castigarlos a voluntad. Dormen sobre juncos arrancados a mano. Recibían una sola túnica al ojo, caminaban descalzos en invierno. El frío el hambre y la incomodidad no eran errores sino lecciones. La comida era deliberadamente escasa. Si esperaba que robaran. Si no lo hacían eran castigados por falta de ingenio. Si eran atrapados el castigo era mayor. La enseñanza era brutalmente clara el fracaso mercadolor. La historia del mucho que esconde un zorro bajos túnica y muy desangrados sin emitir sonidos se repite como ejemplo de virtud. Resistir el sufrimiento sin delatarse era el ideal. Uno de los rituales más extremos era la diamastagosis en el altar de Artemisa Ortia. Los jovens intentaban tomar queso del altar mientras eran azotados plicamente. Los latigos descargaban la playa sangre corría por la piedra. Padres y espectadores observaban evaluando la resistencia. Morir sin gritar era honor. El mensaje impregnaba cada rincón de la tu cuerpo pertenece a la ciudad tu dolores recurso público. Las mujeres espartanas han sido retratadas como libres y poderosas. En comparación con otras ciudades griegas, podían heredar propiedades y entrenar fácilmente. Pero esas libertades tenían un propósito producir guerreros. El ejercicio femenino era una estrategia reproductiva. La mujer era el terreno fértil del estado. Se daba los hijos fuertes ganaba prestigio. Se solo tenía hijos o era estéril. Descendía en la jerarquía social. El matrimonio mismo era un procedimiento funcional. La novia era rapada y vestida con ropas masculinas. Era dejada en la oscuridad. El esposo la visitaba en secreto desde el corto y regresaba antes del amanecer. El vínculo efectivo quedaba subordinado a la disciplina militar. Los hijos no pertenecían a la pareja, sino a Sparta. Si un hombre era considerado físicamente superior, podía ser alentado y engendrar hijos con la esposa de otro. La voluntad individual carecía de importancia frente al ideal colectivo. En el estrato inferior estaban los Helots, propiedad del Estado. Cada año se declaraba formalmente la guerra contra ellos, legalizando su asesinato. Recibían palizas rituales independientemente de su conducta. Eran obligados a embriagarse y exhibidos como ejemplo de degradación ante los jales y información. El terror era sistemático. La Krypteia llevaba terror al extremo.
Jaki vines seleccionidos recibi and un cuchillo weiss internaban en el campo para cazar Helots durante la noche. El objetivo era eliminar a los más fuertes o carismáticos, aquellos que podrían liderar una rebelión. No se castigaba un crimen sino la posibilidad de uno. La pobreza en Helota aprendía a aparentar debilidad para sobrevivir. Este sistema produjo soldados temidos, pero también sembra su propia ruina. Cada recién nacido recazado era un guerrero menos. Cada muerte en rituals disminuía la población ciudadana. La rigidez impedía incorporar nuevos miembros o adaptarse a cambios políticos y económicos. Mientras otras ciudades evolucionaban, Sparta permanecía atrapada en su ideal de pureza militar. La población ciudadana disminuía con el tiempo. Las guerras prolongadas agotaron sus números. La negativa a flexibilizar sus normas de ciudadanía cerró las puertas a la renovación demográfica. El miedo que había impulsado la creación del sistema terminó paralizando su capacidad de transformación. Sparta alcanza momentos de supremacía militar, pero su modelo depende una mayoría esclavizada que vivía bajo terror constante y de una minoría ciudadana cada vez más reducida. El equilibrio era frágil. Cuando perdí su hegemonía, no fue por falta de coraje individual, sino por las limitaciones estructurales de su propio destino. La historia de Agiatis y Suhijo simboliza el costo humano del ideal espartano. Una sociedad que glorificaba el honor mientras administraba disciplina implacable. Una cultura que redefinía el amor como risco y la compasión como debilidad. El control absoluto era su orgullo, pero también su carga. Sparta demuestra hasta de que puede ligar una civilización cuando decide que la seguridad colectiva justifica cualquier sacrificio individual. Transforma el castigo en fundamento, la vigilancia en norma y el miedo en identidad. Guerreros extraordinarios pero también un sistema incapaz de tolerar imperfección o cambio. El niño sin nombre en las letras del tejido representa es principio extremo la vida vale en la medida en que serve el Estado. Y cuando una sociedad mide el valor humano necamente por su utilidad, la grandeza que alcanza siempre eleva en su interior la semilla de su decadencia.